Vanakkam. Happy to show you a video of how Kalamkari process is done. And we are right now in our showroom to do this process. Mr. Dakshinamurthy is here to help us show the process. One, from the plant matters. Second, from the minerals. Third one is from the other living organisms. So when it comes to plant matters, we have a couple of dyes already displayed here. One is the Rathan Jot, it's called alkanite. Second one is pomegranate dream. Third one is Magister. Then Sapanut, Chavalkodi, Catachu, and Muduga flower, and hibiscus. Then the second type of dyes are called from the minerals, and the third one is from the other living organisms like cochineal lac. The next, you will see the process of how the material is converted into the dye, and then the handwork is done on the material. Sir will explain. Let's start with the gray fabric. All the natural fibers comes with its own protective coating, some kind of protective coating. This needs to be removed before we are proceeding for the next stage. Aside to the protective coating, during the fiber preparation and weaving, it picks up various other materials like starch and other materials. This needs to be thoroughly removed before we proceed to the next stage. This is done with the help of soap nets, and this process is called scouring of fabric. Once the soap nut removes all the impurities, the fabric is ready for the next stage. Natural fibers, especially cellulose fibers, doesn't have any kind of affinity towards the natural dyes. We need to add mordant in this stage. Especially for cellulose fibers, we need to add a mordant called myrobalan. This is actually contains tannin. This tannin will help the metallic mordant to fix to the fiber. Once the myrobalan is added, the fabric is thoroughly washed and dried. Next stage is printing. In this, when you're natural dyeing, normally the mordrans are getting printed to the fabric. For that, a printing solution is prepared with mordran and a binder. Here, the gum arabic is the binder and alum is the mordran. Once this solution is prepared, we'll go to the next stage, that is printing. In this stage, here if you see there are two shades. One is the alum plus the binder. Second one, alum plus the locally made iron solution plus binder. When it develops, this will develop two different shades. This, as I mentioned, this binder and the mordant we applied in this stage need to be thoroughly washed and thoroughly removed before proceeding to the next stage, that is dye. Otherwise, the unfixed dye and the binder will affect the dyeing, as well as it may stick to the unprinted or non-printed areas of the fabric. Once the fabric, so for this we need to thoroughly wash the fabric. Once this is washed, the next step is to proceed with the dye. Here we have four different cards dyed with four different materials. One is Manchester, that is the Indian madder. Second one is dyed with the Brazil wood, what is called the sapanwood here. And third one with the marigold, and fourth one with the alkanet. Okay, so now Sir will show you the block process. So he will show it by hand. So the first one, he'll start off with his hand blocks. Printingல block printing பண்ண போறோம். கொஞ்சம் பாருங்க. ఇది కోడాలి కట్టు స్టైల్ డిజైన్.
ஓகே, இப்போ இது ஃபில்லிங் பிளாக் போட போகிறோம். இதோட அவுட்லைன் போட்டுக்க ஃபில்லிங் பிளாக் போட போகிறோம். ஃபில்லிங்கில் வந்து ஆலம் பேஸ்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இது சாக்லேட் பேஸ்ட்டில் பண்ண போகிறோங்க. முதல்ல பிளாக் போட்டிருக்கோம், ஆலம் போட்டிருக்கோம். இப்போ சாக்லேட் பேஸ்ட்டில் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்குள்ள அவுட்லைன் பிளாக்ல பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இதுக்குள்ள பிளாக்ல அவுட்லைன் ஃபில்லிங் பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் பிரிண்ட் ஆன பிற்பாடு ட்ரை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்லா ரன்னிங் வாட்டர் ஃப்ளோயிங் பாட்டிலில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு சார் சொன்ன மாதிரி அங்கே கலர்ஸ் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணும்போது நல்ல ஷேட்ஸ் கிடைக்கும். நல்லா வந்து ஃபஸ்ட்டு மட்டும்தான் இதாகிடுச்சு, மற்றதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தது. So now we are in the final process of Kalamkari, and the block print is done, and the material is now taken and dyed to get the colors. So sir will show you the process. பிளாக் பிரிண்டிங் பண்ணாச்சு. அதில் இங்கே நெக்ஸ்ட் அந்த பிரிண்டிங் பண்ண துணி வந்து ஃப்ளோயிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணணும். வாஷ் பண்ண பெறும்போது அந்த இருக்கிற கம்மனில் போன பெறும்போது துணி இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து இப்போ டையிங் பண்ணலாம். டையிங் பண்ணும்போது இதில் கலர் வரும். இதில் 2 கலர் பிரிண்டிங் இருக்குது. இதில் சாக்லேட்டும் ஒன்று ஆலம் போட்டிருக்கோம், பிளாக்கு 3 இருக்குது. 3 பேஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இது சப்பன்வுட் பவுடரில் இதில் பண்ண போகிறோம். பிங்க் ஷேட் வரும்போது பாருங்கள் இப்போ போட்டுருக்கோம். பேர் பதிமுகம் சொல்லுவாங்க, சப்பனம். துணி போட போகிறோம் இதில். இப்போ
பாருங்க இப்போ கலரு ஆலம் இடத்துல ரெட் வந்தது, சாக்லேட் எடுத்து கொஞ்சம் மெரூன் ஷேடாக தெரியும். வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணும்போது தெரியும் நல்ல கலர். இது வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா ஃப்ளோயிங் வாட்டர், ஆர்டினரி வாட்டர் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு 2 வாட்டி ட்ரை பண்ணி சரியாயிடும். இது ஃபிக்சேஷன் பண்ணும்போது ஆலம் வாட்டர் டிப் பண்ணி வச்சோம்னா ஃபிக்சேஷன் ஆகிடும் கலரு. இன்னும் டிப் வரும், கலர் வரும் நல்லா வரும். So the final process is over, and this was the plain material that was used to dye, and now this is in this pink color. So from this you can make it to any color with all these natural ingredients. Thanks for watching us. See you in the next video.